Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Usaranoma Saba. First, the headlines. President Tinubu flags off reconstruction of Abuja-Kaduna-Zaria-Kano Highway. On the foreign scene, Oligi Nguema wins Gabon elections with 90% votes. Man arrested after suspected arson attack at Pennsylvania governor's home. And in sports, Napoli to block Osimhen's move to Juventus. Now, the news in detail. Northern Expressway, President Bola Ahmed Tinubu has officially flagged off the reconstruction of the Abuja-Kaduna-Zaria-Kano Federal Highway. Speaking on behalf of the president at a ceremony held in Jere-Kagarko local government area of Kaduna State yesterday, Governor Uba Sani described the road as the lifeline connecting the Federal Capital Territory to other 12 states across the North Central, Northwest and Northeast regions. The Abuja-Kaduna-Zaria-Kano Highway is expected to significantly ease the movement of goods and people, stimulate development, and address long-standing infrastructure deficits in northern Nigeria. The federal government has accused some universities of colluding with banks in unethical practices in the disbursement of student loan funds. The Director General of the National Orientation Agency, Lanre Issa Onilu, revealed this after meeting with the Managing Director of the National Student Loan Fund, Akintunde Sawyer. Issa Onilu, in a statement yesterday, said that early indications suggest that university officials are withholding crucial information regarding the release of loan funds, prompting NELFund to take immediate action. According to him, some universities are failing to acknowledge the disbursements made by NELFund to the students. Benue State Governor Reverend Father Hyacinth Alia has banned unauthorized visits to the state, including all internally displaced person camps. In a statement signed by his Chief Press Secretary, Teso Kula, the governor made it clear that he is not expecting any high-profile visitors or groups in the state, as he is currently engaged in high-level meetings with key stakeholders to address critical issues affecting Benue. The statement warned against any individual or group attempting to enter the state for visits capable of generating political gatherings without prior approval. It also stressed that the safety and security of such visits cannot be guaranteed without the governor's knowledge. On the foreign scene, Brice Clotaire Oligi Nguema, the military general who led the 2023 coup in Gabon, has been officially declared the winner of the country's presidential election. The Interior Minister and head of the Electoral Commission, Herman Imongu, made the national announcement yesterday. Oligi Nguema defeated 7 other candidates with over 90% of the votes, including former Prime Minister Alain-Claude Bilbin Nze, with 3% of the votes. A 33-year-old named Cody Balmer has been arrested and is due to be charged following an alleged arson attack on the official residence of Pennsylvania Governor Josh Shapiro. Police Deputy Commissioner George Bivens said that the suspect had a homemade incendiary device in his possession and was arrested in the Harrisburg area. The arrest came hours after Shapiro, often touted as a future White House contender, woke up in the middle of the night to authorities banging on the door of his home as a fire spread. Indonesia's Attorney General's office has detained 3 judges suspected of accepting bribes during a high-profile case involving illegal exports of palm oil. AGO's Director of Investigations, Abdul Kohar, made this known today. The judges, Agam Sarif Barudin, Ali Motaram, and Duyamto, were detained yesterday on suspicion of accepting bribes in exchange for the acquittal of companies Wilmar Group, Permata Hiwa Group, and Musim Mas Group. In March, the suspects ruled that the companies had been exporting crude palm oil without government permits, but decided that their actions did not fall under the country's criminal laws. Now talking sports. Napoli president Aurelien De Laurentiis is keen on blocking Juventus's interest in Victor Osimhen, insisting the on-loan striker will not join the Old Lady in the summer transfer window.
Osimhen, who is currently on loan at Galatasaray, is set to bid farewell to Napoli in the summer after he fell out with the club's hierarchy last season. However, Premier League clubs Manchester United, Chelsea and Arsenal are reported to be in pursuit of the striker, just as Napoli's domestic rivals Juventus have registered interest in Osimhen. You can visit our website on www.org.ng to listen to us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at DominionCast. That ends the news at 1. I am Usaranuma Saba. Yes, how did this journey start? And I thank God that I've been part of this journey from the beginning. And I'm privileged and capable to speak about how the journey started. The journey is all about giving back to Nigeria and giving back to this society. Someone will ask me, why Ibadan? And the question is, I'm going to give you 3 reasons where we are in Ibadan. Ibadan was carefully chosen, intentionally chosen, and deliberately chosen in my interface with the visionary and the founder of Dominion Brokers Group. And the 3 reasons he gave are this. Radio came to Nigeria, colonial Nigeria, in 1933. It was then Radio Diffusion Service, broadcasting the foreign service of the British Broadcasting Corporation. But a full-fledged radio station, the first of its kind, colonial Nigeria, came to Ibadan in 1939. It was 5 years after, in 1944, that the next radio was established in the city of Kano. It wasn't until 1949 that we had Nigerian Broadcast Service that annexed others. And don't forget the fact that in 1959, that legend called Chief Obafemi Awolowo did the unthinkable by establishing the first
Akínyẹn kú dédé àsìkò yìí, ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sí ojú wòran yín láti lè ṣe móhùnmáwòrán ti Dominion. Olúbùnmi Táyọ̀kẹ́ ló mú wá sí ojú wòran yín. Ìròyìn ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ á bọ́ àwọn kókó tó wà nínú ẹ̀ náà. Ààrẹ Tinubu gbìnàyà iṣẹ́ àtúnṣe ojú ọ̀nà Àbújá, Kaduna, Zaria sí Kano. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, Oligui Nguema jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ ní ilẹ̀ Gabon. Wọ́n fi kélé òfin gbé arákùnrin kan lẹ́yìn ìwà kíkiná bọ ilé eléyìí tí ó wáyé ní Pennsylvania. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe gbé síta, lágbo eré ìdárayá, Napoli ṣetán láti dí Osimhen lọ́wọ́ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Juventus. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Olúbùnmi Táyọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti gbìnàyà iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà èyí tó so ìlú Àbújá mọ́ Kaduna tó ń ti Zaria àti Kano léyìí tó jẹ́ ojú ọ̀nà ìjọba àpapọ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ ààrẹ níbi ayẹyẹ tó wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ Kagako ní ìpínlẹ̀ Kaduna lánàá, Gómìnà Basani ṣàpèjúwe ojú ọ̀nà ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí yóò so olú-ìlú ilẹ̀ yìí pọ̀ mọ́ àwọn ìpínlẹ̀ 12 mìíràn ní ti ìbútòrò àárín gbùngbùn àríwá, ìwọ̀ oòrùn àríwá àti ẹkùn ìlà oòrùn àríwá. Ojú ọ̀nà ọ̀hún ní ìrètí wà wípé yóò ṣe iṣẹ́ gbòógì láti mú kí ìdẹ̀rùn kó dé bá lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ àti àwọn ọjà léyìí tí ó sì tún mú kí ìdàgbàsókè kó wáyé. Bákan náà ni yóò yanjú ìṣòro ọlọ́jọ́ pípẹ́ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan amáyérọrùn èyí tí kùdìẹ̀kudiẹ tó ti dé bá lẹ́kùn àríwá ilẹ̀ yìí. Ìjọba àpapọ̀ ló ti fi ẹ̀sùn kan àwọn fásitì kan wípé wọ́n ń lẹ̀dí àpò pọ̀ mọ́ àwọn ilé ìfowópamọ́sí gbà nínú àṣà tí kò bófin mu lójúnà àti pín owó ìrànwọ́ tó jẹ́ owó ẹ̀yáwó fáwọn akẹ́kọ̀ọ́. Olùdarí àgbà fún àjọ tó ń ṣe ìtanijí nílẹ̀ yìí, Lánrè Isah-Onílù, ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú olóòtú tó ń rí sọ́rọ̀ owó ẹ̀yáwó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fúnlẹ̀ yìí, ìhùn Akíntúndé Sawyer. Isah-Onílù nínú àtẹ̀jáde tó fi síta lánàá sọ di mímọ̀ wípé ìwádìí tí wọ́n ṣe ṣáájú ló ń tọ́ka sí wípé àwọn òṣìṣẹ́ fásitì kan òun náà ni wọ́n fi ìròyìn síta èyí tó ṣe gbòógì fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tọ́rọ̀ kàn nípa owó ìyá eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún wọn, léyìí tó sì ń kàn nípa fún àjọ NELFund láti gbé ìgbésẹ̀ kan mọ́ńkíá. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, àwọn fásitì kan ni wọ́n kùnà láti jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n ní ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa owó ìrànwọ́ èyí tí àjọ NELFund tó ti gbé síta fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà. Nínú ìròyìn tó ń ti ìpínlẹ̀ Benue jáde, gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún ẹni ọ̀wọ̀ Asinth Alia ló ti fi òfin de àbẹ̀wò tí kò bófin mu tí kò sì ní àṣẹ látọ̀dọ̀ gómìnà ọ̀hún sí ìpínlẹ̀ náà tó fi mọ́ àwọn ibùdó ìfiniwọ̀ gbogbo tó ń bẹ níbẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí akọ̀wé àgbà fún tó fi síta, níbẹ̀ ni gómìnà ọ̀hún ti sọ di mímọ̀ wípé òun ò retí àbẹ̀wò látọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni tàbí àlejò kálejò tó fi mọ́ ẹgbẹ́ ní ìpínlẹ̀ náà. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ di mímọ̀ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ òun gbájúmọ́ ọ̀kan òjọ̀kan ìpàdé pẹ̀lú àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan láti lè kojú ọ̀kan òjọ̀kan ìṣòro èyí tó ń kojú ìpínlẹ̀ náà. Nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ló ti ṣèkìlọ̀ tako ẹnikẹ́ni tàbí ẹgbẹ́ eléyìí tó bá ń gbìyànjú láti wọ ìpínlẹ̀ ọ̀hún fún àbẹ̀wò èyí tó lè ṣokùnfà ìpàdé olóṣèlú láì gba àṣẹ tó tọ́. Bákan náà ló tẹnumọ́ wípé ààbò ẹ̀mí àti dúkìá fún irúfẹ́ àbẹ̀wò ọ̀hún òun náà ni òun ò lè fi ọwọ́ sọ̀yà lé lórí láì jẹ́ wípé ó ní ìmọ̀ nípa ti ìmọ̀ gómìnà nínú. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ òkèrè jáde, ilẹ̀ Gabon náà ni wọ́n ṣe ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ níbi tí Brice Clotaire tí ó jẹ́ olórí ikọ̀ ọmọ ogun tó léwájú ìdìtẹ̀gbàjọba tó wáyé ní ọdún 2023 ní Gabon, òun ni wọ́n ti kéde báyìí wípé ó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò sípò ààrẹ tó wáyé ní ilẹ̀ náà. Ẹni tó jẹ́ alákòóso tó ń rí sọ́rọ̀ abẹ́nú nílẹ̀ ọ̀hún tó tún jẹ́ olórí fún àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ náà, Herman Immongault, òun ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú ìkéde tó ṣe lánàá. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ di mímọ̀ wípé Oligui òun náà ló jáwé olúborí tó sì gbé ewúro sójú àwọn olùdíje méje mìíràn tí wọ́n dìjọ dupò fún ipò ọ̀hún pẹ̀lú ìdá 90 nínú àwọn èèyàn tí wọ́n dìbò nínú ètò ìdìbò tó wáyé náà.
ìròyìn ọjọ́ kọrin tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú. Ìròyìn eléyìí ló ní ṣe pẹ̀lú àkọlù pẹ̀lú ẹni ọdún méjìdínlógójì èyí tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Cody Bama, eléyìí tí wọ́n ti fi kélé òfin gbé tí ó sì ṣetán láti fojú ba ilé ẹjọ́ lẹ́yìn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án tó ní ṣe pẹ̀lú àkọlù tó ṣe sí ilé òṣìṣẹ́ ọba kan ní Pennsylvania léyìí tó jẹ́ ti gómìnà Joe Shapiro. Gẹ́gẹ́ bí igbákejì àwọn ọlọ́pàá nílẹ̀ ọ̀hún George Bivin bó ṣe sọ, ó sọ di mímọ̀ wípé afurasí ọ̀hún òun náà ló gbé ìgbésẹ̀ yìí léyìí tó sì jẹ́ pé ọwọ́ òfin tẹ̀ ẹ́ tó sì ṣetán láti fojú ba ilé ẹjọ́ báyìí. Ìròyìn ọjọ́ kọrin tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú ní iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Nínú ìròyìn eléyìí tún ti ilẹ̀ Indonesia jáde, ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà ní ilẹ̀ Indonesia ló ti sọ di mímọ̀ wípé ọwọ́ ti tẹ àwọn adájọ́ mẹ́ta kan eléyìí tí wọ́n fura sí wípé wọ́n gbowó ẹ̀yìn lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ èyí tí wọ́n ní nǹkan ṣe pẹ̀lú gbígbé epo lọ síta lọ́nà tí kò bófin mu, eléyìí tí ṣe epo pupa. Olùdarí nídìí iṣẹ́ ìwádìí náà Abdul Kohar ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lónìí gẹ́gẹ́ bí adájọ́ Agam Sharif bí ó ti ṣe sọ di mímọ̀ wípé àwọn adájọ́ tọ́rọ̀ kàn ó ní Agam Sharif, Baharudin àti Ali Muterram. Wọ́n sọ di mímọ̀ wípé lánàá òun náà ni wọ́n fi kélé òfin tí wọ́n fi gbé wọn, léyìí tí ó sì sọ di mímọ̀ wípé wọ́n gba rìbá lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ mẹ́ta tọ́rọ̀ kàn èyí tí wọ́n ń gbé epo pupa jáde láì gba àṣẹ ìjọba. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ó ń tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ààrẹ Napoli Laurentiis òun náà ni ìròyìn sọ di mímọ̀ wípé ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ láti pagidínà ìdarapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Juventus ní èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Victor Osimhen, èyí tó tẹnumọ́ wípé ó ṣì wà lórí ti ẹ̀yálò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí kò sì lè darapọ̀ mọ́ ti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún títí di òpin sáà tí wọ́n wà yìí. Osimhen lọ́wọ́lọ́wọ́ ló wà ní àyálò pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray, léyìí tó sì jẹ́ wípé tí sáà wọn bá tẹnubodò òun náà ni àdéhùn ẹ̀yálò rẹ̀ yóò kẹnubọ odò. Ẹ lè kàn sí ojú òpó alátagbà wa ní www.dominion.org.ng láti tẹ́tí sí wa àti láti wò wá. Bákan náà lẹ́tí lè darapọ̀ mọ́ àwọn ojú òpó alátagbà wa yòókù ní ti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn @Dominion Broadcast, ní ojú ìtàkùn ti X @DominionCast. Èyí ni òpin ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti àsìkò yìí. Olúbùnmi Táyọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi. Ẹ ṣé, ẹ kú kalẹ̀.